ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀडम ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਮਾਰਾ ਲੀਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। We are here out of love for our families, our communities, and our nation. These past 2 years, the COVID mandates have divided us. This protest began because of the federal government's restrictions on trucker freedoms. Our movement has grown in Canada and across the world because common people are tired of the mandates and restrictions in their own lives. Our movement has grown in Canada and across the world because common people are tired of the mandates and restrictions in their lives that now seem to be doing more harm than good. As of today, Sweden, Denmark, UK, Norway, Finland, Ireland, and Switzerland have removed all COVID mandates and restrictions. We are therefore calling on all levels of government in Canada to end all COVID mandates and restrictions. We will continue our protest until we see a clear plan for their elimination. Premier Scott Moe of Saskatchewan has taken leadership in Canada in ending restrictions and mandates in that province. Hopefully, these words will turn into long-lasting action. So far, no one from the federal, provincial, or municipal government has spoken directly with us. Instead, they are using you, the media, to portray us as racists, misogynists, and even terrorists. As a woman with Métis heritage, a mother and a grandmother, I am offended. The reality is that members of this freedom movement are average, peace-loving, and law-abiding citizens from all walks of life who are fed up with being disrespected and bullied by our government. We continue to see additional Canadians coming to Ottawa every day for peaceful demonstrations. We want to thank the hundreds of residents of Ottawa who have stepped forward to show their support, providing accommodations, food, and just plain friendship to members of our convoy. This love of community is what Canada is all about. Let me assure the people of Ottawa that we have no intent to stay one day longer than necessary. Our departure will be based on the Prime Minister doing what is right, ending all mandates and restrictions on our freedoms. ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਟਵਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RCMP ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Our focus is on being there to support the police of jurisdiction, support the City of Ottawa and the Government of Ontario. We will, of course, look at any formal requests they send us. But in our preoccupation remains being there for the citizens of Ottawa, the neighborhoods that have been significantly disrupted by these protests and by these protesters, people going to school, people going to work, small business owners being harassed for wearing masks, being faced with hateful rhetoric. As a federal government, the RCMP has been there to provide support to the police of jurisdiction, the Ottawa police, and of course we will be there to respond to any formal requests from either the city or the province. There were questions a couple of years ago around military when it came to other protests that were blocking critical infrastructures. My answer then is consistent with my answer now, that one has to be very, very cautious before deploying military in situations engaging Canadians. It is not something that anyone should enter in lightly.
But as of now, there have been no requests, and that is not in the cards right now. We will remain steadfast to the mandate given to parliamentarians 6 months ago in the last election. You will remember that there were very, very clear differences of opinion around mandatory vaccination, around vaccine mandates put forward in that election, and they were heavily debated and indeed protested by some of the main people who are same people who are protesting right now in Ottawa. And the commitment that we made as a government, if we got re-elected, is we would stand by science. We would continue to do what it takes to protect people through this pandemic. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਗਦਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world after savaging communities and murdering innocents. He was responsible for the recent brutal attack on a prison in northeast Syria holding ISIS fighters, which was swiftly addressed by our brave partners in the Syrian Democratic Forces. He was the driving force behind the genocide of the Yazidi people in northwestern Iraq in 2014. We all remember the gut-wrenching stories, mass slaughters that wiped out entire villages, thousands of women and young girls sold into slavery, rape used as a weapon of war. And thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision, and I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. Our team is still compiling the report, but we do know that as our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। निंदनीय कार्य ये शनिवार सैटरडे नाइट और संडे की मॉर्निंग, और ये रात को लगभग 2 बजे के आसपास कोई आदमी आए और जो हमें सीसी कैमरे से सारी इन्फॉर्मेशन मिली, अंदर घुस रहा एक व्यक्ति और वहां से फिर उसने अंदर से दीवार तोड़ी, फिर उसने वहां से छलांग लगा के फिर नीचे बेसमेंट में गया। पंडित जेडे 5:30 साढ़े 5 उत्थे सुते सीगे ते वो 5:15 वजे आए ते उपरों उतर के तो उन्हें देखिया पौड़ियां ते जेड़ा डोनेशन बॉक्स खोल के उधर लकड़ी दा सीगा ते एक बॉक्स उन्हें दूजा, फिर उन्होंने एकदम इमीडिएटली मैंने फोन किया सवेरे कि शास्त्री जी दा हो गया। मैंने भी बड़ा शॉक लग गया कि मैंने इतने 35-36 साल हो गए कनाडा च रहिंदे, मेरा जिंदगी अज तक दे एक पेन भी नहीं गया। अज परमात्मा की कृपा कदे भी कोई चोरी नहीं, कदे मैं सुने नहीं ते इदां जिहा ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੋ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ।